Germans occupied parts of northern Greece, including the town of Salonika, and their Bulgarian allies annexed the provinces of Thrace and Macedonia. But the Germans were most generous with the Italians. They left the greater part of the country, including Athens, under Italian control. In Westgriechenland treffen Sie mit italienischen Verbänden zusammen. SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich im Gespräch mit dem italienischen Armeegeneral Rossi. Although the Italians occupied most of Greece, the Germans held most of the Greek Jews. 13,000 lived in the Italian zone, but 60,000 lived under German occupation, most of them in the town of Salonika. As the historian Raoul Hilberg put it, that was geographic fate. Saloniki ist in deutscher Hand. Hier war im Weltkrieg das Hauptquartier der Alliierten. Jetzt ist dieser wichtige Hafen schon nach 4,5 Tagen von unseren Truppen erobert. For over a year, the Jews were not disturbed. But on a Saturday in July 1942, their illusions were shattered. The German army forced 7,000 Jewish men to line up on Liberty Square to be registered for forced labor. They were beaten and humiliated, and finally sent to work in malaria-infested swamps, where many died. 8 months later, the systematic annihilation of the Jewish community of Salonika began. SS Captain Dieter Wislitzeny stripped the Jews of their possessions, ordered them to wear the yellow star, and concentrated them near the train station in a part of town called Baron Hirsch, after the Jewish philanthropist who had built it at the beginning of the century. At a rate of 2,400 Jews per convoy, they were packed into cattle wagons and deported to Auschwitz. There was a faint glimmer of hope for women of Italian origin who had married Greek Jews and lost their Italian citizenship. If they divorced their husbands, the Italian consul could restore their Italian nationality. And as Italian Jews, the Germans could not deport them. Wadeyzi Nahmias was one of 14 women who regained their Italian nationality this way and was about to be released by the Germans. But she was told that her 2 young children would have to stay behind with their Greek father, Mואיז, and be deported to Poland. Quel a été votre sentiment? Alors, c'était... Les femmes, nous ne pouvions pas imaginer, n'est-ce pas, une séparation de nos enfants. Nous préférions rester avec nos enfants pour partir plutôt que de nous sauver seuls. Alors, il paraît que, après des pourparlers, les autorités ont compris qu'il y a eu des pressions de la part des Italiens. Et finalement, l'ordre est venu en mai 27, la libération des femmes et des enfants. Captain Lucillo Merci was in charge of presenting the SS with Italian requests for the liberation of Jews. Many survivors remember him in particular, because it was he who escorted them out of the camp upon their release. I met Merci in 1985, shortly before his death. He showed me the diary he had kept during the war, where he recorded the efforts the Italians made to save Jews. But while they pressed for the release of a few, the deportations continued. Étant au camp, attendant la réponse de libérer ma femme et mes enfants, entre-temps les départs continuaient à se faire, et il est arrivé le soir où mes parents, ma femme, ma mère, ma sœur et toute la famille devaient appartenir au convoi. Alors, chez moi s'est posé dans ma vie le grand cas de conscience. Que dois-je faire? Suivre ma mère et ma sœur qui ont besoin de moi ou attendre le résultat où je verrai sortir ma femme et mes enfants? J'ai été voir ma mère, je lui ai dit, maman, mon fils,
je sais ce que tu es venu me dire. Sois libre, n'aie pas de remords de conscience. Dieu va nous aider. Nous allons partir. Toi, tâche de voir ta femme et tes enfants. Alors, quand j'ai vu le convoi, je vois passer ma mère et toute la famille. C'était le moment le plus terrible que j'ai pu avoir dans ma vie. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes dit au revoir. Je ne l'ai pas accompagné jusqu'au wagon, de peur que je ne sois pris moi-même. Alors, pour moi, c'était le jour noir de ma vie, mais conscient d'avoir fait mon devoir envers ma femme et mes enfants. The Jews of Salonika had been told that they would be resettled in Poland, and the Germans had even exchanged their Greek drachmas for checks drawn on a Polish bank. Many died in the cattle wagons during the 5-day voyage to Auschwitz, and within a few months, the Jewish community of Salonika had ceased to exist. 43,000 Jews were dead. C'était le dernier départ qui a eu lieu le 6 juin 1943, où nous étions enfermés dans la synagogue pour être groupés et qu'à peine l'ordre de chargement des wagons aurait eu lieu, nous ne savions pas jusqu'à la dernière minute si nous partons avec tous les autres Grecs ou si nous restons. Effectivement, pour nous, ça a été une surprise heureuse que quand on a commencé à faire sortir les Juifs, les 2400 Juifs de la synagogue, ils ont demandé où sont ceux qui ont des attaches italiennes. On nous a mis dans un coin. Les quelques 14 hommes que nous étions là-bas, on s'est regardés. Et paraît-il que c'était vers 3 heures du matin, paraît-il que nous restions en vie. Ma perché ha protetto non solo ebrei italiani, ma anche ebrei greci? Io sono arrivato a Salonika che gli ebrei italiani erano trattati come quelli greci. Il problema questo per me è molto semplice perché implacabilmente ho detto ai tedeschi gli ebrei italiani sono trattati dal governo italiano e non da voi. Come? Gli ebrei italiani stanno sotto la bandiera italiana, perciò seguono la legge italiana, perciò voi non vi occupate più degli ebrei italiani, che sono affari miei. Poi per gli altri ebrei naturalmente sono venuti al consolato d'Italia a implorare, a baciarmi le scarpe, dovevo impedirlo. Gli raccomandavo che non parlassero di me, tutti i caffè andavano a parlare, i tedeschi mi riferivano che venivano a fare manifestazioni davanti al consolato, dico qui mi bruciate, più che voi fate sapere, più che voi parlate di me, più mi bruciate. Però di fronte a questa richiesta di umanità lei cosa avrebbe fatto? Les Italiens m'ont remis un document attestant le nom, la date de naissance et que je suis né à Trieste. Mais vous étiez grec, né à Salonique. Le lien avec Trieste, c'est que les parents à ma femme, en tant que sujet italien, étaient nativi de Trieste. Ma i tedeschi contestavano la validità di questi documenti, nonostante la sua firma, no? E io dicevo ai tedeschi, qui c'è la bandiera italiana, e sotto la bandiera italiana so io cosa devo fare, non lei. Lei deve rispettare la bandiera italiana che io rispetto quella tedesca. Questi sono i due. Dice lei, non segue gli ordini del suo governo. No, questo non lo deve dire lei. Perché io finché sono vivo vuol dire che c'è l'approvazione del mio governo. Come c'è lei? Perché c'è lei? Perché lei c'ha la protezione del suo governo, no? Il suo governo accetta quello che lei fa. Quando lei, il suo governo non accetta, chiamerà. Quando io non seguirò più le direttive del mio governo, mi chiameranno. Come? Era vero che lei aveva l'approvazione del suo governo? No, ai primi tempi non l'aveva per niente. È venuta dopo. Ma però ero convinto che quelle mie idee erano quelle generali. E quanti ne ha rilasciati? Non lo so, ma certamente a centinaia si dovrebbe.